ma xoolee ba ca biir gis naa jigéen ni réew mi ñi ñoo di jàmbaar ndax ñoo ngi fu nekk jigéen ñi jaaraama bu ñu xoolee ba ca biir ku ne xam nga li nga moom ma ne xoolal ba ca biir di nga gis yow fi nga féete bi ma xoolee. asalaamaaleykum mbokk ñuy seetaan ñu delloo nuyuwaat leen gërëm leen sant leen si ànd bi nga xam ne saa su nekk yéen a koy ànd ak QTV seen programme yi jigéen ñu koy faral di defee rek di leen fàttali ñi nga xam ne nag ñooy Alliance Franco ñoom nag ñoo sponsor programme bi dalal lu toll nag si fukki jigéen ak ñaar pour rek ñu seet seen jaar-jaar ba tax na tey nag ñu ngi am kii nga xam ne nag mooy Anna Ndiaye. Anna Ndiaye nag moom ab lawyer la dinañu wax liggéeyam bi naka la dee demee fii nii tey si biir programme yi jigéen léegi nag dañuy jël mic bi jox ko kii nga xam ne nag mooy Anna mu nuyoo ak jamono yu ñuy seetaan Anna ñu ngi lay nuyu. maa ngi nuyu sa audience ci jigéen programme bi ak ñi seetaan QTV yëpp man aa ngi tudd Anna Ndiaye private legal practitioner la mun naa wax ne yàgg naa si profession bi mun naa wax ne yàgguma tamit si profession bi ndekte 16 years laa nekk lawyer di nekk si private practice and suma whole life daal daanaka private practice laa ko def liggéey si benn law firm bu ñu ooyee Ami Ben Sudan Co foofu laa liggéey for 16 years and I just decided to branch off last year December to create suma own law practice man nag law nekk na loo xam ne dëgg la bëggoon naa ko wante initially economics laa bëggoon a study ndikte nekk na loo xam ne dama ko bëggoon time bu ma dem school pare suma papa loolu la te suma papa suma xarit la dañ daan waxtaan lu bari si subject boobu léegi bi ma demee ba jeexal school moom balaa doomam dee jàngi daf la dee bëgg nga liggéey nga xam experience si àdduna tuuti dooga dem jàngi léegi ma bëggoon ma ne ko fanaa dama bëgg a def law ak economics yëpp mu ne ma dinaa loolu baax na waaye su ma doon yow nga taana benn soo taanee benn xëy na ba si kanam nga def beneen bi nga mun a concentrate waaye mu ne ma choice bi sa choice la so noonu la ma ne ok high court bi dañ dee jël interns so mu ne ma ndax bëgguloo ko try ma ne ko la ma xaaral ma try time boobu maa ngi just 17 years old very young from high school so bi ma fa demee ma nekk records clerk si registry bi jógee fa nekk clerk si court bi so bi ma nekkee si court bi nag maa gis jigéen yi lawyer yi so ma really admire what they were doing very strong women including suma mentor Ami Ben Soda ñoom Aida Dramé ñoom Hawa Cissé Sabali Janet Sala Ndiaye ñoo yëpp ma leen a gis so ñu ma ne lii kañ gis naa ne jigéen yi ñu ngi see taxaw foog naa ne war naa ko mun a def so si laa dem GTTI ma def A level law bi ma defee A level law bu UK then si laa decide ne dama bëgg a dem UK pour dem study ji so suma papa taxaw si George bi ma doon liggéeyal yal na ko yàlla yërëm Justice Belgori moom tam mu taxaw si noonu laa demee study ji law waaye suma bëgg a si economics mu fa ba léegi bi ma jeexalee suma first degree law ma dem defaat economics ma defaat another degree in banking and economics so suma noonu laa starté ba pare suma waxtu bi ma liggéey foofu noonu ci judiciary bi ma réalise ne ndekete suma maam sax ku ñëw Aliou Badara Ndiaye moom Supreme Court registrar la woon suma baajan tamit ñëw nekk fa Court of Appeal registrar ma toog ma xalaat ma ne man de suma famille kenn nekkul lawyer si paari papa paari yaay fa naa ne jot na xëj na man ma dem study ji law at least nekk the first lawyer in my family on both sides waaw so affaire si noonu la starté daal waaw mu ne ko noonu la commencé waaw suma journey bi nag dinaa ne well
neex na métti na neex na in a sense ne am naa family support suma papa taxaw na ma suma yaay taxaw na ma ak suma mag yi taxaw nañ ma bu baax si suma jànga bi nekka student Europe nag isut ndigte nekkut ne woon ne dama amoon suma full scholarship suma papa moo ma daan fayal waaye fayal bi tamit am na loo xam ne man tam contribute naa si so liggéey naa hustle naa fa like any other student num fa hustle ma jógee fa waaca dem Sierra Leone foofu laa defee suma baa bi Sierra Leone nag métti woon na tuuti ndigte nga miin jàngi tubaab ak things are so easy in terms of naka ngay jànge nga ñëw Africa nga dellu a little gannaaw ngay am pour xam nga di copy notes di ñu la xëy na yéen sa da nga am pour cram ak yooyu noonu so ma nekk nit koo xam ne cram suma problème la ndigte dama dee bëgg a wax suma xalaat so dama dee feel ne comme ni ko nit ki waxee rek exactly noonu laa ko war a waaw so faynoon naa ko difficult parce que nga dem dëkk boo xam ne amuloo fa mbokka yaa ngi fa nekk rek yow ak say morom so difficult na tuuti waaye after ma make friends ba toog fa ba liggéey naa fa almost 1 year ma doog a ñibbisi join Ami Bensouda in 2009 so since then nekk naa fa and nekk naa fa jàng naa lu bari métti na in a sense ne comme loolu liñ la dee jàngal school ak soo si duggee dafa mel ni guddee bëccëg dangaa foog ne jàngaloo dara dafa mel ni liggéey bi mu ngi doog a door soo dooree di liggéey nekk a young girl very young because I came back very young as well comme xëj na man dama nekkoon nit koo xam ne dama timitoon so yéenay su ma demee sax xëj na George yuuxuma wala xam nga ma gis beneen lawyer bi xam nga mu ma jaxase suma bés bi yëpp so da nga gis ne suma boss Ami Bensouda ma daa wax ne foog nga dëgëral waaw affaire si moom foog nga dëgëral te dina wax ne bokk na si ñu ma yokk a fit pour ma dëgëral ba nga xam ne yenn wax yi du ma ko jël personally waaw so difficult na in a sense ne liggéey lawyer dafa métti man moom dinaa wax ne workaholic laa woon dama daan liggéey ba samedi yenn saa ba dimanche ndigte dama nekk nit koo xam ne dama dee bëgg nit ki luñ ma sant rek ma def ko ba mu jeex ba mu mut waaw so dama dee bëgg ku ma dee wax ne waaw wax li ma war a def wala ñu ne ma mënoon nga koo defee neneen so moo tax daf daan challenging and well on one side di nga ne I've gained a lot of experience in another side di nga ne comme xëy na affect na suma personal life comme que xam nga sooy liggéey bu bari yu bari doo si dugga doo am time ak yooyu noonu la so wante otherwise it was very fulfilling working si law firm bi but then in recent time ma ne léegi xaaral ma try ma def something different something loo xam ne man tamit bugga naa ko waaw so loolu la si liggéey bi nag man suma most fulfilling moments mooy su fekkee ne defaral naa client dara and mu succeed boobu is a fulfilling moment for me loolu laa de jàppa as comme lu ma jënaa neex si suma liggéey mooy loolu noonu la ba pare leneen lu ma jënaa neex mooy ne comme lifin naa ma naka lañ ko dee waxatee sax comme dafa mel ni xale li daara laa woon door naa si suuf ba egg si kaw bañ ma óolu pour jox ma supervise mun naa wax ne bi ma nekkee foofu almost more than 20 lawyers jaar nañ ci suma loxo ma nekk di leen supervise so moo tax dama starté ndaw waaye xam nga experience bi macha allah and fak ne dem naa fa créer naa a team bàyyi naa fa a team boo xam ne yaakaar naa ne am na luñ jàng si man loolu moo ma gën a lifin daal moo ma gën a amal lifin ite ak moo ma gën a mar si suma profession waaw nekka
leader nag easy wut ndikte dëgg la right now maa ngi nekk président Female Lawyers Association before loolu maa ngi doon like comme nu mu la ko waxee maa ngi lead a team of young lawyers and man suma boppa mam young although man maa leen mag wante comme du dee yomba ndikte foog nga am patience foog nga ñi nga diilal foog nga xam leen ndikte ñun ñëpp emuñ ma ne ko ñun ñëpp emuñ dina am times yoo xam ne dina difficult wante yow da nga xalaat ne yow yaay mag bi si place bi so da nga war a seega nga xool looy wax ak looy def dafa am importance torop si leader comme nu ko olof yi dee waxee ne njiit yaay siix la danga jaaxaan waaw so man loolu laa gis daal ne suma mbiri leadership try naa si yenn saa yi moo métti nag because nit rek la nit rek la waaye danga lifin rek danga góorgóorlu rek te xam ne dañ la yàlla daf la ko teg mënoon na koo teg keneen soo gisee mu jox la ko dafa fekk ne óolu na ne yow mun nga koo def waaw so loolu laa doon jëfee te loolu laa nekk di jëfee nii as president of FLAC comme liggéey bu métti la liggéey loole comme li ñoo wax work life balance moom fooguma ne di nga ko mun a am si sa early days of being a lawyer because those are the most critical moments in a sense ne yaa ngi try pour build a very strong foundation man lu ma dee wax lawyer yi ndaw yi mooy ne you can be a good lawyer you can be a great lawyer but you can also be an excellent lawyer so yaay seet ban nga si bugga te li nga si dugal rek loolu la laa joxaat so man noonu laa ko dee gisee so waaye yombut nag pour balance family life ma ne ko pour balance family life pour xam nga take care of sa liggéey sa parents yi sa house chores yi su ñeneen ñëwee kër sa gis ma maa ngi tooga maa ngi kili mu ne dégg da ngaa tooga kili ba leen kay dama tooga ba mu ne ma ne leen dama tooga ba mu ne da ngeen fa ne lawyer bi rek la liggéey kër baa ngi fa so loolu la waaye sant yàlla ba bari soo amee famille boo xam ne dañ very supportive yombalal nañ ma ko bu baax a baax definitely naka la tuddaati nekk jigéen nag si profession yi Gambia as a lawyer dinaa ne ñi ma dégga si ñoo xam ne ñoo ma fa jiitu ñoo xam ne ñeenay yomba na ak ñoom ñeenay yombut ak ñoom dinañ la xoolee yow jigéen nga am na ñoo xam ne dunda nañ loolu am na ñoo xam ne dunda nañ sexual harassment si profession bi sant yàlla dunduma ko wante comme am na ñu ma xam ñu ko dunda so nekk na loo xam ne comme loo xam ne problème la daal ma ne ko problème la pour ñeena yi pare also comme su fekkee ne xëy na ñeena ñoo la jiitu su dara nekku ne ñëpp ñoo dee ibbi seen bunta dina am ñuy ibbi seen bunta dina am ñoo xam ne duñ ko nangu waaw loolu yëpp mu ngi si waaye sant yàlla at least man dinaa wax ne comme ñu bari jox nañ ma cër daal mu ne ko jox nañ ma cër si profession bu ma nekk suma carrière nag li ma dee jënda motivate mooy suma family because su demee ba métti ñoom la suma papa ak suma yaay taxaw nañ ma torop su ma ko dee wax sax ma dee emotional ndikte suma papa daf ma dee bu ma dooree loo daf ma wax ne comme profession bi dafa doy waar wante ñeneenti things la bëgg nga bàyyi sa àdduna benn you should be hard working ñaar danga war a honest ñetta danga war a am integrity ñeneent danga war a am faith si yàlla lu si des nga bàyyi ko noonu so danga gis ne suma carrière yëpp loolu laa dundee na dina ne am na lu ma bu mënoon a am te amuma ko waaye suma xalaatee suma papa li ma wax kaadama mi rek dama si dee taxaw waaye sant yàlla gis naa ne kaddu yi jàppale nañ ma suma àdduna
suma yaay nag moom strong woman la moom naka la tudd ati sax bëggul sa doomam gis mettitam mu ngi always support so suma siblings si man dama dee wax ne man may princess si kër bi waaw so dama dee emotional when I talk about my family and I have my friends. I have very close friends yoo xam ne you know dañ ma dee jàppale suma boss tamit suma mentor la woon tax na ma góom ne jigéen mun ngaa def lu nekk muy Ami Bensouda maa ngi ko gërëm maa ngi emotional waaw waaye definitely comme sant yàlla ba mu bari ma ne ko sant yàlla waaw comme que man dama dee bëgg suma tidee man nelaw waaw suma conscience clear so man noonu laa dee dundee suma liggéey daal ma ne ko noonu laa ko dee dundee waaw naka la tuddaati gis naa suma boppa comme duma la ko waxee maa ngi bàyyi léegi pour taxawal suma boppa bëgg naa def carrière boo xam ne li des ci suma dunda ma def loo xam ne dinaa jëriñ doomi aadama te suma liggéey yaakaar naa ne bëgg naa mu nekk liggéey bu set mu innovative tamit bëgg naa def something is different from what is usually done in the Gambia te si loolu laa nekk di si yëngu di ñaan yàlla ni ma ko envisage pour taxawalal suma loo faam bu demee noonu waaw bëgg naa tamit dimbale young lawyers yu jigéen yi pour nekk like a mentor koo xam ne feel na like comme bëgg na ma jàppale ko you know and my doors are always open man su ma gisee xale si street sa young girl sax naa la laaj looy def and lu ma la mën a advice dama la advice waaw so man noonu laa man dama believe ne comme you know whatever I have to do it has to be to help somebody to improve boppam man noonu laa dee gisee how I do stuff whether it's family whether it's friends whether it's work wise that's how I operate yeah pour nekk nag a successful lawyer as a jigéen nga am fula waaw danga am fayda sa boppa and comme not just pour jigéen rek góor a jigéen yëpp nekkut profession boo xam ne la danga ñëw tey ëllëg mu sooti foog nga tarbiyu and foog nga jànga pare continuous jànga noonu ne li nga jàngaloo school loolu ngay continuer every day danga war di jànga pour yaatal te sooy jànga bi emul si loi bi yëpp danga war a jànga àdduna jànga nit jànga nooy demee loolu man yaakaar naa ne loolu jàppale na ma si suma legal profession jarut yaakamti comme pour xale yu jigéen yi ak xale yu góor yi yëpp jarut yaakamti nit ki sa liggéey rek moo la jàppale moo la indil li nga xam ne yow deserve nga ko so xam naa nag àdduna bi dafa wécceeku generation dafa change xam nga xale yi comme ñu ngi leen di ooyee generation Z ñu ngi yaakamti and you know technology even with technology sax soo ko use sax make sure nga jànga ko dafa am importance torop dafa am importance pare nit ki foog nga discipline di sa liggéey sooy def ne lii dama ko def danga siy def sa kémti laay kaatal te soo xalaatee ne comme ñun lu ñu jàngal sa client interest dafa important soo ko bàyyi xel ci sa liggéey di nga def sa liggéey mu set bul def xiir bi xar ba nit te da nga yaakamti xaalis because always daf la dee dabaat loo xam ne def nga ko te correctut rek 20 years down the years di nga ñu ne problème bi am na yow yaa defaroon kayit bi waaw so loolu laa leen di advice young lawyers yi nga xam ne ñu ngi dugga si field bi and at least gis nga I'm sure soo gisee on TV su lawyers yi di graduate jigéen yi si ëppa te gis naa fula ak fayda si ñoom te yaakaar naa ne comme Gambie mun naa wax ne mooy dëkk boo xam ne one of the top law firms yi jigéen yaa ko head law firms yi nga xam ne are big as well you know jigéen yi ñu ngi fa so loolu wane na ne jigéen am na future daal si legal profession bi
and di ñaan rek yàlla taxawuñu si ñun ñëpp lu ñu ut yàlla jàppale ñu waaw comme mooy sa audience bi general public bi xam naa ne comme sometimes xëj na baax na comme liñ dee wax ne civic education baax na loolu moo tax ñun suñ mbootaay flag bi man fi ma xeet dañ dee dem out there pour xamal jigéen yi xamal community bi about women rights because ñu ne nit ki loo xam ne xamuloo ko danga nekk di speculate o ngay am misinformation so baax na pour Gambien si ñuy gestu soo xamutee sax mbiri luwaa bi nga laajte ndigte dañ dee wax ne luwaa bi moom seetu ku jàng ak ku jàngut moom soo defee lu wrong moom foofu la moo ñëw taxaw moo tax amut bët ma ne amut bët so lu ma dee wax mooy ne comme luwaa daf fi ñëw pour mu organise ñu ñëwut pour soxaree ñeena o pour wàccee ñeena because suñ ko bàyyi woon noonu ku nekk dafa nekk buuri boppam waaw te kenn du ko mun a contrôle moo tax naka la tuddaati nit yi lu may ñaax nit yi rek mooy ne ñu gestu ñu xam lan mooy seen rights waaye tamit rights tamit dafa come with obligations yoo tam loi bi tamit am na loo xam ne daf la ko teg soo xamee yooyu rek da nga gis ne problème yu bari dina wàññeeku si kër yi si liggéeykaay yi loolu lay ñaax daal ñi nga xam ne ñoo nekk di la seetaan jigéen yi Gambie nag jàmbaar leen torop waaw man di suma liggéey at flag I deal with all of them I deal with most of them and ñu ngi am na ñuy dundalu métti man dama toog ay dimanche ay guddi maa ngi wax ak ñi di try pour solve seen problème nit te dama dee wax ne jigéen bu dugg a flag rek njaaxare moo la fa andi te dañ war a fay naka lañ leen a jàppale soo xalaatee ne mënoon naa doon yow moo mu doon sa sister rek danga leen a jàppale waaye jàmbaar leen ñu ngi am na ñuy dundalu métti boole ko toppatoo njaboot te teel a jóg bi jëm marché kenn du leen si fekka ma ne ko kenn du leen si fekka di la gërëm si seet si bi di gërëm suma famille ak suma xarit yi am di jàmbay ñëpp suma collègues yi and di ñaan yàlla yokk jaama ji yàlla yokk xéewal gi wérgu yaram bi yal nañu yàlla jàppale si réewi Gambia suma time xale ni ma meloon mooy ne mun naa xam ne princess laa woon ndigte comme suma fa doomi góor la dina bari doomi jigéen and doomi góor yi ñu bari ñoo jiitu man toog naa like 7 years or almost 8 before ma am raka so caat laa woon waaw caat laa woon moo tax ma nekk xariti papaam ma ne ko caat laa woon dama bëggoon sanse te still dama bëgg a sanse and déggaroon naa boppa suma brother si dañ ma daan ooye little rascal waaye noonu ne dama daan yaaxa I guess dama leen daan boole yooyu xam nga xale yu góor rek ak niñ dee def so dama dem suma fa su ñëwee rek ma boole leen su ko defee nag ñu dool di ma riite ak yooyu wante nekkoon naa koo xam ne bëggoon naa yëfi defar suma boppa bi yëfi musique dem toog suma brothers si toogee déglu musique ma toog di leen seetaan suma sister suma sister mooy suma best friend dama ko daan admire because moo dafa pankoon time waaw so loolu la so suma time xelal dama I was very frank I think I'm still frank waaye dama bëggoon comme maire yi toog ma génne seen musóor yi tas defaraat so suma musóoroo di ñu ne ma yow moom lii moom danga ko yàgga practice ku sol sa daala simi ma sol coquette yi di dox waaw yooyu moom bëggoon naa ko time xelal déedéet xeex nag moom man dama dee wax ne foog ma ne mus naa xeex school fu xeex di am sax dama fa dee daw ndigte dama dee wax ne bëgguma tombe foo xam ne nit yaa ngi xeex suma xarit yaa ma daa wax ne yow toogal fii rek yow doo xam luy xew parce que suma xarit yu pank laa xam xeex moom musta bokka suma mbir bëgguma suma pam ne dama bëgga suma yaram bi torop so bëgguma lu ma dee waaw fu xeex nekka wax bu bari
du ma dee bëgg a nekk foofu waaw definitely wante waaw waaw man nag suma papa suma xarit la suma yaay dañ dee wax ne suma xulóowaale la waaye moom xulóowaale boo xam ne la suñ sori wante dañ dee namante waaye suma papa mooy suma xarit su toogee ñaari fan sax gisuma sax mu ne ndax dama uti beneen doom dama nuroo suma papa so dama nekk xaritam dañ dee mun a waxtaan mun naa toog suma papa 5 hours ñu ngi toog ñu ngi waxtaan ñu ngi ree noonu lañ jegeñee ma ne ko noonu lañ jegeñee dem na ba suma mag yi suñ bëggee dara sax si ñëw la ñoo ñëw wala suma papa su defee lekka si fridge bi sax ñu ne su ñëwee ñu ne ko Anna ko lekka li te xam nañ ne suñu waxee Anna du wax dara waaw soo dégg la li ñu wax ne xarit doom bu jigéen xariti papaam la loolu moom dégg la boobu man maa ngi koo dunda bu baax a baax mu ne ko maa ngi koo dunda waaw. léegi tamit dinañ la bëgg a laaj dëgg la junj nga ci sax jigéeni Gambia. tey lan nga yaakaar ne jigéeni Gambia war nañu koo mën a yokk ci seen man lu ma dee wax mooy ne pour ñaax nguur bi pour mu jàppale leen ci seen biir famille. léegi da ngay commencé pour nga commencé li ma ñaax nguur yi pour ñu jàppale jigéen ñi. waaw li ma ñaax nguur bi pour ñu jàppale jigéen yi mooy seen mbiri famille benn ak seen mbiri jox leen koom-koom ñu taxawal seen boppa ndigte dama ko experience ndigte jigéen yi day ñëw flaak yëpp seen benn problème bu ma wax ne moom moo de indi yeneen problème yi yëpp mooy xaalis ida ñu ngi try li ñoo dundalee seen njaboot yi oo toppatoo leen pour ñu dem jàngi wala lu ñu amee business pour ñu taxawal am seen boppa gis naa ne nguuri Gambie mu ngi taxawal lu ñu ooyee National Social Protection law bi pour seet families yoo xam ne are deserving pour ñu jàppale leen wante dama feel ne mun nañ si jënaa taxaw daal ñu xool ñu saytu xool families yi nga xam ne definitely dañ ko soxla ñu jox leen ko ndaxte jigéen yi jàmbaar leen de di nga gis ñoo xam ne dinañ ñëw flaak tas nañ ne li leen jëkkër bi di jox du leen doy waaye still ñu ngi bugg a nekkaa seen famille gis naa jigéen boo xam ne jëkkër bi fase na ko amul fu mu dem waaye bugg naa toog si doomam yi waaye mu toog si kër bi foofu kër biñ ko fase foofu la toog ma ne ko yow fii soo fi toogee sa dunda dina métti mu ne ma waaw suma doom yi ñoom laa bëgg a gis ne grow nañ maaga nañ properly soo ma xam ne jigéen mu ngi sacrifice so many things pour seen njaboot te njaboot boobu ëllëg si biir ñooy doon njiiti réew mi ñooy doon doctors yi ñooy doon teachers yi bankers yi so I think it's important really pour ñu jàppale leen ñu defal structures yoo xam ne suñ fa demee dinañ am ndimbal whether si lopitaan bi la whether si area council yi la ñu jàppale leen daal waaw am na solo trop soo demee si ob bi tamit nga gis jigéen yi ñoom rek a nekk si tool bi ñoom tamit soo demee ñu ñaxtu la ñu na amuñ laan soo demee di nga gis place yoo xam ne di nga gis ku bëgg a jënd laan sa waaye because of culture bi nu mel foofu duñ jaay jigéen laan te ñoom ñooy pharmacie waaw soo xaw ma daal nu leen nguuri Gambie dina mën a taxawu dina baax trop. waaw suñ demee ba am ndimbal nañ góorgóorlu waaw xam nga nit ki du ekkatee loo xam ne ñëpp a ko bokk mu jox la ko danga si war a góorgóorlu nga def si fula ak fayda ak déggu doo bul jàppane lii jox nañ ma ko danga ko war a pasaare nga xam ne yow liñ laa jox dinañ la jox dara pour nga liggéey si nga fay li nga fay moom la ñoo jël joxaat ko beneen jigéen pour kooku tamit taxawal boppam waaw so fula fayda daal am na solo ñu déggu si li ñoo def pare ñu def si seen kéemti lay kàttan loolu laa la advice pare ñoom tamit ñu xam ne dëgg la am nañ rights waaye am nañ obligations as well
ñu respect loolu tamit waaw dafa am importance waaw tamit man laaj la foofu liggéey bi ngay def naam xam naa ne góor yi jigéen ñi ñëppay def boo ko defee yéen a ñaaw kii waaye yow lan nga bàyyi xel ne si liggéey bi ngay def ne góor yi wala jigéen ñi ñoo gën a opposé ñuy def ñaaw kii si liggéey bi may def yaakaar dama góor yi baaral de yaakaar naa ne góor yi su fekkee ne ñaawtee fii comme crime waaw góor yi ñoo si ëppa because soo demee mile two sax di nga gis ne jigéen yi bari wuñ fa noonu although crime rate bi mu ngi increase tamit si jigéen yi wante comme am na yeneen jigéen suñ defee dara loo xam ne yaakaar loo ne jigéen na ko def soo gestoo si gannaaw di nga xam ne am na lu ko lal waaw man dama dee wax ne when people do wrong in society buñ dee gaaw a buñ ko dee gaaw a dismiss noonu nañ gestu seet lan moo ko sabab nit te ñeenay di nga gis koo xam ne xëj na mu ngi dunda loo xam ne moo ko puus si loolu noonu daal so dafa am importance ñuy xool you know lu ko commencé and ñeneen seen mental health something loo xam ne duñ ko dee wax Gambia waaye ko suñ Gambia moom pour mental health foog nga dof rek ñu ne am nga mental health issues ñeneen ñu ngi dunda stress yu bari ci seen biir kër yi so comme lu tuuti rek moo la yëngal rek nga explode nga def loo xam ne kenn yaakaaru ko su ko defee ñu ne wérut ak dafa dof ak dafa réew fekk woo am na lu doon juru ci suuf ndànka waaw so loolu la xanaa di ñaanal jigéeni Gambia di leen ñaax ñu jëna góorgóorlu ne jàmbaar leen buñ xeeb li ñoo def weda yaay bu nekk ci kër bi la weda cashier bu nekk sa bank ba wala jigéen bu nekk sa marché ba li nga def yëpp yaa ngi liggéey pour taxawu sa famille boobu ëllëg si biir ñoom ñooy amee réew bi weda ñooy nekk docteurs yi or teachers yi or accountants yi so dafa mel ni yow daal yow yaay foundation bi so yow yaay taxawal dëkka so dafa important ñun ñu nekk foundation bi ñun ñu def fula fayda suñ boppa ñu taxawu pare ñu jàppalante waaw jigéen ñun ñu neen witin jigéen dañ war di jàppalante waaye dama dee gis su jigéen amee problème jigéen moo ko dee njëkk a xalab te loolu waruta nekk dañ war a jàppalante suñ biir suñ jàppalante rek respect buñ deserve di nga gis ne dañ ko jël te te duñ ko laaj kenn waaw so loolu laay ñaax daal jigéeni Gambie la di leen ñaanal yàlla jàppale leen ku nekk si foo nekk si sa njaboot ak sa liggéey waaw loolu laay jaajëfal waaw ñu ma bëgg a gërëm di waa alhamdulillah jërëjëf yàlla di gërëm suma waajur yi sant yàlla bu ma tànnalee waajur yi di gërëm suma mag yi ak suma rakay di gërëm suma family suma relatives yi ñi nga xam ne ñu ngi ma support côté bu nekk ak suma friends yi nga xam ne you always there for me maa ngi leen a gërëm bu baax a baax waaye di gërëmaat suma waajur yi daal waaw di gërëm Alliance Franco def nañ lu am solo ma ne ko def nañ lu am solo because bi ma leen waxtaan ak ñoom ma ne leen lii it's a very very good initiative because baax na ngeen a showcase yenn façon yi jigéen yi su ko defee ñi nekk si suuf mun a jàngee si ñoom tamit ñu mun a aaga foofu so maa ngi leen a gërëm Alliance Française xam naa ne sonn nañ si programme bi try pour get everyone on board and timing bi sometimes benn time ñu ma call fekk maa ngi tukki so ñu ma ne maa ngi leen a jégalu tamit si loolu noonu la waaw su ma ñibbisee rek dinaa def émission bi waaw so di leen gërëm waaw di leen gërëm bu baax a baax te yaakaar ne dinañ ko bëgg def ay ati at di te nekkul ñun rek ñun xëy na ñun ñoo jot a fés ñooy foos baaj bi waaye am na jigéen yi jàmbaare yu nekk si gannaaw ñu jàmbaar sa ñu gën a jàmbaare waaw so
maa ngi leen a gërëm ñoom tam di gërëm QTV for doing this interview. Thank you so much. gannaaw bu ñu bàyyeekoo si Anna Ndiaye jamono yi nekk ñu ngi jàkkaarloo ak ki nga xam ne nag mooy waajuram bu góor moom dinañ ko laaj turam te it tamit dinañ ko laaj kan mooy Anna naka la gisee woon Anna naka la ko yaree ba fi ñu toll nii ñu bàyyi ko bu nuyoo papa ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ñi seetaan programme bi yëpp wan sama kontaan ni ngeen ñëw pour waxtaan ak man ci mbiri Anna man maay papi Anna maa ngi toll Alaaji Abdou Ndiaye Anna nag is one of my 4 daughters te man suma daughters yi nag booy si suma xarit la wante jigéen ñi ñooy suma xarit ñooy suma xool they're very close to me. I go for the women. Wow, they're very good. Well, Anna was very gentle, very close to me, like the other daughters. To the extent as I said, they're jealous because I'm so close to my daughters. You know, Anna, so I like to do defal, subugili do defal. Anna, don't worry. Anna is just your image, what I'm not represent. But she was very, I would describe her as being an extrovert, or a little bit shy, but very self-confident from day one. She's that type of person. And someone who was brought up in an old sociocultural setup. As in your family, then believe for yar khalel bam neke bam tute. We are also role models within the family because we have to. They look at us as role models, so we have to be good ourselves. Li ñoo wax yu ko def. So juróom leen yara nga xam ne Anna, like the others, they're highly principled and very devoted to whatever they're doing. They're very professional in their current capacities. While liñ leen yare within the family culture and tradition moo ne anga déggu anga jub ala sa diine guide because the important you need more character. Doesn't matter whatever material wealth you have. In our own generations, ñoo puugaree nit ci jikkoom la ñoo seet not alelam ndax am na mansions am na 4-wheel drive and so forth, you name it. So suma xale dama leen train Anna to the extent nga xam ne jiitaluñ material things am na kay xaleel benn tey dafa share and see someone who dafa am yërmande noonu la màggee. To the extent lu mu mun di def daal she wants to help. That's Anna. And Sister Samita, they are all like her. Dama leen monitor. Biñ nekk xelal, they were very close to me. I guide them through their education, their profession, and everything. Dama leen di seet ku nekk the capacity you have. Yow follow this thing because you have that potential. And Anna was very self-confident, very articulate, and I'm like a school manager. I think you'll be a good lawyer. So I guided her profession, like her other sisters. That other sister was also a lawyer. The other one, who is in France, is called Yami, is an economist. He started studying French. Eventually, when he was in Dakar University, he wanted to go to France. He couldn't make it. I said, go to England, your brothers are there. I said, what do I want to call France if you do do other things that will make you much more employable. So I'm solely economist. Try and be an economist. You are intelligent. So she pursued that course, and now she's an economist by profession. And for Anna, I guided her career.
xam nga li important mooy ngay waxtaan sa kilifa toujours and she does that. She always seek guidance from me, and even in her legal profession. I'm a retired public servant. I'm a economist by profession, and I'm a bit versatile in terms of experience. So we always discuss issues that surround what she's doing. And she always comes to me as a first consultation comes to the father. So this is very important. That's Anna. I think they're all like that. We work very closely, and that's very important. So that's Anna. li nga wax am na solo te Anna tamit wax na ñeneenti mbir yoo xam ne wax nga ko bi muy du commencé liggéey bi dafa mel ni ñeneenti mbir yooyu di same thing nga limaat fii nii bokk na si am faith xam nga rek góom yàlla ak si li mooy def ba mu si am dara loo xam ne daal dafa am benn sikki sa kap waaye ba tey dinaa la laaj parce que dinay bëri lool nga gis ay kilifa yoo xam ne dañ dee tànnal seen doom yi liggéey yeneen saa yi nag liggéey bi njëriñ leen waaye yeneen saa yi liggéey bi ñàkkale naa njëriñ waaye dafa mel ni yow li nga tànnal sa doom yi macha allah njëriñ ya leen bu baax a baax tey gannaaw yaa ngi advice Anna te Anna nag lawyer la ban advice nga am pour ndaw yi nga xam ne ñu ngi si liggéey bi nga xam ne moom la Anna de liggéey tey yow ban advice nga bëgg a am pour jox ko ndaw yi nga xam ne ay lawyer la. xam nga pour nekk lawyer dafa am what they call professional ethics. dañoo swear to that ne luñ mën di def dañ koo def ci jub ci honesty without any fear or favor. di nga def sa liggéey di nga am criminal boo jéem a defend boo xam ne xëy commit na crime bi everyone knows, but soo def sa liggéey make sure ne you do it in a very professional way. di nga ko defend but don't dem di oxygen ba nga xam ne di nga dem di def naka sul noonu yoo xam ne dafa in fact undermine the profession. I'm not a lawyer, but I know about the legal profession because as I say, I've been around. So toujours dama ne ko sooy liggéey whether it's a lawyer or an engineer or a carpenter, 3 things: munal si liggéey, góomal yàlla te nga jub. ñett ñu soo ko combine yàlla na la jàppale and you will always progress. waaye nag soo jiitalee yeneen yi naka sul noonu it might benefit you initially, but in the long run, dina la gaañ. So that's all for profession. So you are a professional person, bi nga am na ethics am, you will learn the guide how they behave, because they're dealing with society, with individuals, with people, with clients, and so forth. So be honest, be devoted to your work, and give it your best. Boole ci gëm yàlla jiital loolu te bul jiital alal toujours. alal moom su waree ñëw dina ñëw. So loolu suma xale yëpp loolu la leen yar. So ñoom nga gis Anna ne he's worked for 15 years as professional lawyer, but li moo am ci liggéey bi comme daan liggéey ci chambers bi loolu laa dundee. ñun suñu amee kees sax te ñu ne ko seetal ñu naka la ñu war a dimbale. We use our chambers, but if you want any lawyers chambers, she will not be involved. Oh yes, because it's very sensitive. Just like in medicine also, so naked surgeon, you want to operate a dog. So toujours as a professional, so that's what I advise to any Gambian youth. Go to Jiggen, you try mun seen liggéey nam gën a rafetee te mun sa liggéey nag danga deeyoo. You have to sacrifice and commit yourself, work very hard. waaye nag yéen seen generation bi, if I may say, you want money, but you want to have that money today. Pare wala ñaxa waaw moo indi problème yi am nii yëpp luñ seetlu la parce que ñun mag lañ ñoo xam ne pare ñëw liggéey pour muñ def seen gàttal kaam nga xam ne su yebal bi ñëwee dina ñëw waaye nag suñ ne tey we want to be millionaire loolu mooy indi problème yi nga am ci société bi mu nekk nii. am naa ñaari question rek moo si des li ma lay ñu laajati ndax Anna nekkoon na koo xam ne dañ daan faral di indi complain am daat gis nga Anna def na lii daat gis nga Anna def na lii wala ñu oola si school bi sax di la wax Anna lim def. On the contrary, musuma am complain from
teacher I'm like a primary, high school, never. In fact, she was always playing a very key role in school. She was wow. Clubs, I'm participate. She and then I'm this program where they do debates and competition, and she was very active. She like I'm confident to speak properly in public, and you have a good command of the English language. So, if to be a lawyer, you need that first. So, no more I'm complaining. Santa Yala, Tamalen Yarnak, because Yarnak, Nyati Fanala, is in society. Family B is number one. I'm going to school B. At the same time, I'm going to Daraji. But those are missing these days. Can I want to do your career? Well, because of economic circumstances, everyone has to go out to work out a living. Mayor we don't talk here, sir, mamji. Because they have to survive. So can neka to chikeri. And I'm being neka hale. Yarbo neka to barak. In the evenings, you are then you have the digital revolution, TV, mobile, papa, wow. So that family, what explains about certain issues in life. Abatuba, school better, unfortunate things, standards are dropping in terms of moral, decadence is in within our society. How reflective school, the teachers, that was a relation between teacher and Akiyai Halebi. So like your report, you have double punishment. But nowadays, parents will go and confront teachers, attack them. I've seen evidence of this. So the far difficult with teacher can teach English and Barsa. They were involved in the moral upbringing of how to be a very good citizen. You hear that? Dara time they play that role. I'm glad that Dara engage in you at because Dara Sula Yangale Yar the flyer time Islam. Yon were fit. So they do very well. So Manako Anna Alhamdulillah Manako is so even the Kaibsa. Muslim problem. Anali, Santa Yala, Anakoyala, Japale, thank you. Balaa ngaa tàggatoo li ma lay mujjee laaj parce que gis nañ ne néew na lool daanaka papa yi ñu ngi koy def waaye gis nañ ne yaay yi ñoo di gën a contribute bu ñëwee pour ñu yar seen xale yi yow it am na yar boo xam ne macha allah comme niñ ko déggee rek def nga ko si sa njaboot bi. time amatut waaye defe naa parents yi war nañoo gën a mën a create time pour seen doom yi ndax bu baaxee ñoom la bu bonee ñoom la kon defe naa ñoom war nañoo def seen kéemtalaay kàttan ñuy sóoraale njaboot bi wax nga ko fi waaye foogu la ne jot na tamit parents yi di bàyyi xel seen doom yi balaa ñoo tëj. waaw li nga wax suma maam dafa daan wax was full of wisdom ne soo amee garab seedling plant bu ndaw nga ji ko mën nga ko ni moo grow mën nga di ko jubante nga xam ne na taxaw in a very straight posture soo bàyyee ko bàyyee ba mu nekk bending xam nga trunk you can't bend that person so yar bi ci xale yaa te yaay in fact they have a very key role because jigéen ñi seen yaay ak seen daughters yi in fact they should very close. And Papa Ji has a role to play, but Yaji more yar. Papa Ji japale ko ci. So no, I think I am one belongs to the old school. Head teacher la woon di jàngal xale yu bari. So la ma wax xale ci school la yar doomam yi. Waaw léegi nag dina ko ne ko look man maa sa yaay soo déggee suma wax suma advice yàlla na la jàppale
But here too, Anna was very fortunate to have a mother who is very caring. I have other brothers and siblings, sister. But yàlla daal léegi nga ne daal yàlla jàppale yëpp ko rek yow da ngaa sabablu def di bes ko fe yàlla jàppale nga am lu barke ak lu baax yaayam tam played a very key role and as you say yaay nañ tax ñu am tuuti jot waaw because njaboot gi soo leen yaru suñu génnee ci mbedd bi lu ñu gis rek wala ñu gis ci social media bi ñu ne mooy àdduna loolu tax nag I don't blame the kids soo yaru sa doom lu mun di mel you are responsible xale soo leen yaree even in the area of marriage in your own cultural setup xale yu xam ne nag la ñoo see in African Gambian tradition and style dañoo roy yeneen culture yoo xam ne for them there's a different concept of marriage te ñun nag marriage lu ko yàlla santaane spiritual soo dégg ñu ne sëy ci jaamu yàlla xam naa yéen xam naa am ngeen jëkkër sax sëy ci jaamu yàlla la bokka because yàlla ko santaane to create a very good family so you have a key role to play nañ wàññi mbiri àdduna tuuti 24 hours ñu ci mbiri àdduna rek xale nga xam ne doole xaaral ma dimbali I don't want to generalize because am na jigéen yu baax ci society bi waaye ñoo xam ne dañoo jàngal dañ am diine di jàngal seen xale yi diine am ñoo xam ne ustaas lañ dañ mokkal alxuraan bi ñu ngi yar seen xale yi ci diine soo ko defee defuñ ko wrong it's good pour nga bugga sa doom bu ko yaaxa nag waaw so I'm sure yaay have a key role to play te ñoo appel daal ñu wa jox little bit of time to their families leen di gërëm rek programme bi ana wax na ma mbiri programme bi ma ne ko alhamdulillah soo demee ba ñu la society la choose ne are you one of those women that is providing positive contribution to society ñu santaale ñun ñëpp ne at least it's come to that situation ñu ko ñaanal rek yàlla gën koo jàppale lu mun di def yàlla na barke te na ci jiitali yu ma ko wax rek mun a dégul mun a li nga def boole ci yàlla te toppatool sa njaboot ak sa society because society bi tam you have a role to play in the society so kontaan ne in fact he was one of those women to be identified for this honor yéen tam ñi organize programme bi tam I think they playing a very good role tam because ñoom suñ defee yii nii ñeneen nañ door di ñi nekk def ne role model yu ko fi yow so that is very important so maa leen di gërëm comme wàll di from Fajara suma kër fii pour interview on behalf of Anna jërë ngeen ko yeneen yàlla jàppale seen liggéey bi ma xoolee ba ca biir gis naa jigéen